So yan. So while waiting, ayan also. Yan. So it's now recorded. So what we are going to discuss today is about the audit process, which is the second part of the audit process. So before we start discussing this topic, let's have a short recapitulation of what we discussed in the previous meeting. So first meeting, as I've previously said, very consistent. Pinag-usapan natin yung auditing, particularly the verbatim of auditing. So ito yung sinabi ni American Accounting Association. So I'm very sure na dapat kabisado niyo na siya, no? I'm confident na kapag may nakita kayong ganitong um, question, sabi, it is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidences. Alam niyo na sagot dyan, auditing. But please be sure that ayun talaga mismo yung sinabi. Otherwise, baka iba na yung magiging sagot. Then we also discuss assertions. Yan, so perceive. And then the type of opinion or assurance that the auditor is giving. And then on our second meeting, we discuss about the types of audits and the types of auditor and why there is a need for financial statement audit as well as the theoretical framework of auditing. So yan, nakapag-usapan natin rin yan. So on our third meeting, napag-usapan din natin yung Generally Accepted Auditing Standards, the GAAS, which is part of the professional standards. So during that time, akala natin GAAS lang yung professional standards. But when we discussed in the fourth meeting, meron pa palang ibang auditing standards na nag-govern sa atin bilang mga accountants and auditors. So we have PSAs, PSQC, which is now called PSQM, PSREs, PSAEs, PSRS, POPs, and AASC alerts. So, nung fifth meeting rin natin, na-discuss naman natin yung responsibility ni auditor. Ano ba yung main responsibility niya? Ano yung responsibility niya kapag mayroong error, kapag mayroong fraud, at kapag merong non-compliance kay client. We also discussed on our sixth meeting the first part of the audit process. So paano mag-a-accept ng audit engagement kung new client or kapag recurring client. So napag-aralan din natin doon sino ba si predecessor auditor, sino si successor auditor, sino din si continuing auditor. Alright, so palitan natin. Ayan. So, yan. Alright. Tapos napag-aralan din natin dito yung mga related PSA. So, normally here sa engagement, PSA 210 yung may sakop sa kanya. Yan. Alright. PSA 210, ayan, 220 din because of the quality control or quality management. And then as well as with PSQC number 1 or PSQM number 1. Now, so let's go to the second part of the audit process. We have the steps in audit process. So, syempre kapag nag-audit tayo, bilang isang auditor, kailangan alam natin ano ba yung mga steps sa pag-conduct ng audit. So, meron palang audit process, parang accounting, di ba? May accounting process. So, sa audit, ganun din. May step-by-step process. So the first one here is yung na-discuss natin the last time. So the first one is accepting an engagement. So here sa accepting an audit engagement, pinag-aralan natin dito yung general standards. Sakop niyan yung general standards under the GAAS. So ano yung nasa general standards? We have TIP, di ba? Technical training and proficiency, independence, professional due care. So ibig sabihin pala kapag mag-a-accept tayo ng bagong client or isang recurring client for audit, kailangan pala na maintain na natin bilang auditor yung general standards under the GAAS, which is the technical training and proficiency, independence, saka professional due care. Bakit kaya? Kasi 'di ba sabi dun sa
ano ba yung requirements kapag mag-a-accept ka ng bagong client? Balikan natin dito. Ayun yung nakasulat doon, no? The ability to serve the audit client independently. So, kung mapapansin niyo, yan, kung mapapansin niyo po dito, uh, the fourth requirement, o yung dapat natin isipin bilang auditor, kung kaya ba natin i-serve yung client independently. So, kung hindi natin kayang i-serve yung client independently, so pwedeng hindi natin ang tawag dito, hindi natin ma-observe properly yung requirement ng generally accepted auditing standards. So, under the general standards, which is T, yung pinakagitna, independence. Another one is kailangan technically trained ang mga audit staff or audit members or engagement team, 'di ba? Kasi doon naman pumapasok yung competence bilang isang auditor, 'di ba? So, syempre, tayo bilang auditor, depende sa atin. Kung tayo yung pinaka-head na auditor, no? Depende sa atin kung masasabi natin na kaya namin to. So, it depends on your professional judgment na pakiramdam mo, technically trained lahat ng inyong engagement team, audit team, walang impairment ng independence, so a-accept nyo yung audit engagement. So yan. So ibig sabihin pala, when you accept an engagement na e-exercise na yung general standards. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes po, sir. Yes po, sir. Yes po, sir. Alright. So yan. And then ano pa meron doon sa accepting an audit engagement? Ino-observe na rin natin yung PSA 210, saka PSA 220, pati yung PSQC number 1 or PSQM number 1. So tulad nga ng sinabi natin the last time, di ba? Dito sa meeting number 6, ito po yun. Yung ating ino-observe. Ito yung mga standards na ino-observe natin when accepting an audit engagement. So PSA 210, PSA 220, PSQC number 1 or PSQM number 1. So yan. So okay na tayo. Alright. So highlight na rin natin tong si professional due care. Yan. The second step. So ano yung second step natin for audit process? Anyone, class? Anong second step natin? Yes, John Harrow. Sir, ano po? Audit planning. Yes, that's correct, no? So, our second step is audit planning. So, sa audit planning, may separate topic tayo dito. Pero bibigyan ko lang kayo ng overview. Siyempre, kasama ito doon sa generally accepted auditing principles natin, di ba? Generally accepted auditing standards. So, yung GAAS. So, saan siya pasok? Kasi yung accepting an engagement, general standard. So, yung audit planning, anong standard siya? General standards, standards of fieldwork, or standards of reporting? Saan po siya pasok? Doon sa GAAS? Standards of Yes, Princess. Standards of? framework po. Standards of? Standards of framework po, yung PI. Standards of fieldwork. Yan. So, pasok siya sa standards of fieldwork. So, doon sa PI, so tama si Princess. Kasi yung letter P doon is planning. Diba? Under the standards of fieldwork, PI. So, first one is planning. So, letter P. So, doon pumapasok yung second step sa audit process, planning. So, syempre, pag-aaralan natin ito sa susunod nating class discussion. Kasi syempre, pangit naman kung pag-aaralan natin agad ngayon, tapos susunod na topic yun din. So, okay na yan. Tapos ano pa yung mga auditing standards na pwede natin gamitin dyan sa audit planning? We have PSA 300, audit planning. So, kasama yung PSA 300 sa pag-aaralan natin next topic discussion natin. So ano pa? Meron pa po ba? Yan lang. Alright.
Third step. Ano naman yung third step natin? Yes, Luella. Ano po, sir? Consideration of internal controls po. Yes, that's correct. No? So tama si Luella. Ang third step natin in the audit process is the consideration of internal control. So kung titingnan natin, babalikan ulit natin yung GAAS. Saan siya pasok? General standard, standards of fieldwork, or standards of reporting? Yes, Regina. Standards of fieldwork, sir, under Yeah, internal control consideration. that's correct. No? So tama po. Pasok siya sa standards of fieldwork under internal control consideration. So ibig sabihin pala kapag pinag-aaralan natin yung GAAS, pumapasok na pala doon. Hindi tayo aware na pinag-aaralan na rin natin kahit papaano or na-introduce na sa atin kahit papaano yung audit process. Kasi kung mapapansin nyo, sunod-sunod din yung nasa GAAS, yun din yung nasa audit process. So ayan, so standards of fieldwork. So syempre, kino-consider natin yung internal control kasi baka makatulong ito sa atin bilang isang external auditor. Baka mas mapadali yung ating audit investigation or pag-conduct ng ating audit. So aside from this, meron din tayong auditing standards na tinitignan aside from the GAAS. So we have PSA 265. So we need to observe this as well kasi we have to communicate for any internal control deficiencies na meron doon sa internal control. So syempre kapag pinag-aralan na natin yung internal control consideration, mapag-aaralan din natin yan. So yan. So introduction lang yan. And then we have the fourth process or fourth step. Yes, Rexry. Yes, Rexry. Next, hello. Next Yes. po is performing substantive tests. Yes, no? So that's correct. The the fourth step is the performance or performing substantive testing. So ano nga ba yung substantive testing? Anyone from the class, ano yung substantive testing? Ano po yung substantive testing? Anyone from the class? Naalala pa po ba? Yes, Jean May. I think, sir, ayun po yung mga procedures na ginagawa po natin para ma-detect po kung meron pong material misstatement po sa financial statement. Yes, no? So tama yun. Tama din do si Jean May. Kasi ito yung mga procedures na dapat natin gawin to gather evidences. So, syempre, when we say substantive testing, we are testing the evidences we gathered para ma-satisfy ang ating requirement. Kasi tayo, mga auditor, may kanya-kanya tayong requirement. Sabihin natin, si Jean May, meron siyang sarili niyang audit requirement para ma-satisfy ang kanyang pag-audit. Si Nicole Ann naman, may sarili din siyang audit process para ma-satisfy ang kanyang pag-audit. So, kanya-kanya yon. So, syempre, kapag pareho sila magsa-substantive testing, minsan, mas mahigpit si Jean May. Si Nicole, okay na sa kay Nicole yan. Kasi we are applying the professional judgment. So, on all aspect, we always apply professional judgment pagdating sa audit. Unless na lang, syempre may susundin tayong auditing standards, mga PSAs, normal yon. Pero syempre, for those parts or process that requires our professional judgment, we always exercise our professional judgment. All right. Okay. So going back here sa fourth process, saan to pasok? General standards, standards of fieldwork, or standards of reporting? Anyone? Anyone from the class? So saan to pasok? Yes, Luella. Standards of fieldwork po, under po ng evidential matter po. That's correct. No? So, pasok po siya sa standards of fieldwork under evidence. So aside from that, nag-aas, we also observe PSA 500, which is audit evidences. So ginagamit din natin to kapag nagpe-perform na tayo ng substantive testing. Kasi pag-aaralan natin dyan, paano natin masasabi na sufficient na ang isang evidence? Paano natin masasabi na appropriate yung evidence? Diba? Paano natin masasabi na nagsa-substantive testing tayo? Ano yung mga procedures?
So yan, dyan natin pag-aaralan yun. Alright, so fifth process. Ano naman yung fifth process? Yes, Vanessa. Completing the audit po. Yeah, so tama si Vanessa doon. Completion of the audit. So, syempre sa completion of the audit, saan na to pasok? Anong GAAS cluster na ito? Sa general pa ba siya? Field work? Or reporting na siya? Saan na po kaya siya pasok? Anyone from the class? Anyone from the class? So, pasok na siya sa standards of reporting. Nandun na siya sa standards of reporting. Siyempre, kapag kino-complete mo na yung audit, you always check it with the GAAP, kung consistent ba siya or hindi, di ba? Kasi tapos na kayo mag-gather ng evidences. Then you also apply some PSAs like PSA 550, related parties, PSA 580, and PSA 505. Then the sixth step is yes, Chelly. Yes, Chelly. Issuing a report po. Ayan, issuance of the audit report. So that's correct, no? Tama po yun. So pasok ito sa standards of reporting. Pero saan siya? Ano kayang standards of reporting ito? Saan siya pasok? Sa disclosure and opinion. Disclosure and opinion. Tapos meron din tayong sinusunod na isa pang PSA. PSA 700, which is opinion. Yung nasa libro, 6 steps lang siya. Pero kung titignan natin yung nandoon sa PSAs, Philippine Standards on Auditing, 7 lahat ng step. Yung pinaka-7 dyan, meron po ba kayo idea ano yung 7th process about sa audit process? Do you have any idea? So what's the 7th process? Yes, Luella. Post-audit responsibilities po, sir. That's correct, no? So tama po yun. The 7th step is the post-audit responsibilities. So sa post-audit responsibilities, dito naman magbibigay si auditor ng final management letter. Kasi doon sa final management letter na ang nilalagay niya kung ano yung mga gusto niyang recommendation. Mga nakita niyang mga deficiencies, internal control weaknesses, loopholes doon sa processes, ilalagay niya yan dyan. Tapos magre-recommend kasi siya sa management na ito dapat next time na pag in-audit namin kayo, hindi na namin ito makikita. So yan. So dyan sa final management letter, meron siyang mga recommendations. So dyan yan ilalagay. Tapos ano pa yung mga dapat gawin ni auditor after mag-audit, after mag-issue na ng audit report. So nandyan yan sa post-audit responsibilities. Alright, so tapos na tayo dito sa overview ng steps in audit process. So let's go now muna doon sa financial statement assertion. Kasi before we thoroughly understand these processes in the audit, diba? In conducting an audit, kailangan maintindihan muna natin yung financial statement assertion. Napag-aralan na natin kasi yung general FS assertion. Diba yun yung perceive? So ano yung meron? Ano yung perceive? Number one is, ano yung una sa perceive? Sa general FS assertion. Number one is, yes, Chelly. Yes, Chelly. Presentation and disclosure po. Yes, that's correct, no? So presentation and disclosure. Kasi anong meron sa presentation and disclosure? It represents proper disclosure and presentation in the FS. So chine-check kasi natin bilang auditor, yung reporting framework ba nung client, is it acceptable? So chine-check natin yun. Kasi 'di ba, tignan natin yun doon sa acceptance.
'Di ba? Accepting an engagement. 'Di ba chine-check rin natin 'yon, yung applicability of the financial reporting framework. So ito, ulitin-ulit natin siya. Ayan siya. Isa yan sa tinitignan natin. Kung applicable ba yung financial reporting framework na ginagamit ng client. So as a suitable criteria doon sa kanilang nire-represent na financial statement. Siyempre, dahil tinitignan natin yung FS assertions, the first one is the presentation and disclosure. Siyempre, check natin, acceptable ba yung reporting framework nila? Kung acceptable, then i-check natin kung tama ba yung pagkakapresent nung nasa financial statement. So, tama po yun. So, normally, ang ginagamit natin yung PAS, PFRS, yung normal GAAP natin, di ba? Alright, second one, letter E. What do we mean by letter E? Sa general FS assertion. Yes, Christina. Ano po, existence or occurrence po. Yes, no? So, second one is existence or occurrence. So, yan. So, anong meron sa existence or occurrence? It represents the existence or occurrence of a transaction. So, paano natin masasabi na nag-i-exist or nag-o-occur ang isang transaction? Doon muna tayo sa accounting point of view. Diba sa accounting point of view, how do we record a transaction? Paano natin din nare-record yung isang transaction? Ano yung magiging basis natin para mag-record ng isang transaction? Class. Ano yung dapat muna nating makita para sabihin natin na, sige, pwede na yung i-record? Ano yung dapat nating makita? That's very basic. Accounting 101. Yes, Kid. Kapag po may mga supporting documents. That's correct, no? Kapag merong supporting document, then that means to say, matcha-check natin kung recordable ba yung transaction na yon or hindi. Siyempre sa atin bilang accountant, diba? Ibalik natin yung pagka-accountant natin. Kapag recordable ang isang transaction, then you can record na, diba? Magkakaroon ka na ng accounting transaction. Pero kapag hindi recordable yung transaction, that means to say walang substance, diba? Wala siyang substance, hindi yun pwedeng i-record. So babalik ulit tayo dito sa pinag-aralan natin. I think that's meeting number 5. Diba? Sa meeting number 5, auditor's responsibility. Ano normally yon? Kapag merong ni-record na walang substance. Kapag walang substance yung recording transactions without any economic substance. So highlight natin. Ayan. So yan. So syempre, tayo bilang auditor, saka accountant at the same time, ang ating basis to record a transaction, dapat merong economic substance. Otherwise, hindi natin siya pwedeng makonsider as recordable transaction. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes, sir. Yes po, sir. Yes, sir. Alright. Now, so ngayon, class, how do we test? Dito muna tayo. Balik ulit tayo dito sa existence or occurrence. How do we test existence or occurrence assertion? Ano natin masasabi na nag-i-exist ang isang transaction? So, anyone? Yes, Carlos. Sir, to conduct an investigation or an inquiry. Yes, no? So tama yun. You conduct investigation or inquiry. So ngayon, punta tayo doon sa investigation. So how can we conduct an investigation? Saan tayo magsisimula? Sa accounting records ba or sa supporting documents? Para matest yung existence. Saan tayo magsisimula? Accounting records ba? Papuntang supporting documents? Or supporting documents muna papuntang accounting records? Paano natin i-test ang existence? Yung existence assertion, kasi ganun yun eh. Isipin nyo maigi. Yung existence assertion, tinitest natin kung nag-i-exist ba yung transaction or nag-occur yung transaction. Paano natin matitest yung existence or occurrence? Saan tayo magsisimula? Sa accounting records ba? Or sa supporting documents? Or another way around, sa supporting documents ba muna papunta sa accounting records? So anyone from the class? How do we test the existence assertion? Yes, Gab. Yes, Gab.
Sir, for me po, accounting records to supporting documents po. Yes, no? So that's correct. When we test the existence assertion, mag-uumpisa muna tayo from the accounting records papunta sa supporting documents. So ayan. So makikita ninyo yung arrow mula sa accounting records papunta sa supporting documents. So highlight natin. Ayan. So nakikita po ba yung arrow? Doon muna tayo sa accounting records kasi syempre makikita natin sa financial statement, di ba? Halimbawa, property, plant and equipment, meron nakasulat doon 1 million. Paano natin matitest yung existence ng 1 million worth na property, plant and equipment? Syempre magsisimula tayo sa accounting records na nakasulat doon, PPE 1 million. Tapos, ititrace natin siya papunta sa supporting documents. So, nakita natin, meron nga talaga siyang purchase invoice, machinery, 1 million pesos. So, doon natin na-test na, nag-i-exist ito. Tapos, another way around, syempre kayo bilang auditor, it is your professional judgment na hindi pa ako satisfied dito sa purchase invoice. Gusto ko makita yung physical existence niya. So, tinanong mo doon sa sa accountant na saan nakalocate yung PPE na to, itong machinery na to. Sabi ng accountant, nandun yan sa facility. So chinek, nakita mo, ito talaga, nandito talaga yung machinery na worth 1 million pesos. So ayan, na-test nyo yung existence. So anong tawag doon? From accounting records papuntang supporting documents. Anong tawag sa process na yon? Nagsisimula siya sa letter V. So anyone from the class, what do you call? Yes, John Luis. Verification po. Answer is verification. No, sorry. So it's not verification, but it's a good guess. So that okay yung guess na yon, verification. But I'm looking for another answer. So, yes, John Harold. Validation. Validation. So, validation, validation, parang okay siya, no? Pero it's not the correct answer as well. So, verification, validation. So, i-out na natin yan, no? Verification, validation. So, it starts with letter V ulit. So, anyone from the class, anong tawag doon? When we start from accounting records papunta sa supporting documents, we do the letter V. Anong tawag po doon? Yes, Chelly. Sir, vouching po ba? That's correct. No? So, ang tawag natin doon ay vouching. So, we do vouching when we start from accounting records papunta sa supporting documents. So, anong tinitest ng vouching? We test the existence assertion. So, ibig sabihin pala kapag nakita nyo doon sa sa exam o kaya kapag may narinig kayo vouching, anong tinetest niya? Existence or occurrence assertion. So, yun yung kanyang tinetest. Nakukuha po ba? Yung iba, may ibang libro, sinasabi ng ibang libro, aside from existence, na nasa-satisfy rin niya yung completeness assertion. Pero yung pinaka-the best kasi doon na nasa-satisfy ng vouching is existence. So kung may makikita kayo na existence, completeness doon sa mga questions or sa answer, yung pipiliin nyo yung pinaka-the best, si existence. So nakukuha po ba? So anong tawag from accounting records papunta sa supporting documents? Anong process yon? Vouching po. Vouching. Yeah. So vouching po. Vouching. Yes, so vouching. All right. So that's correct, no? So tama po tayo. So we're now done with letter E, no? So letter R, what do we mean? What do we mean by letter R? Yes, Marens. Rights and obligations po. Yes, that's correct, no? Rights and obligations. So sa rights and obligations, ito, we are testing the claims or right of our client subject to audit. Kung meron ba talaga silang rights or claims over an asset or meron ba talaga silang obligation over a liability, di ba?
So, syempre, yung liability na yon, it could either be a constructive liability or legal liability. So, pag-aaralan natin ito kapag nakaabot na tayo sa liability. Pero sa ano na yun sa part 2 na kasi yun ng auditing problem. No? So, part 1 pa lang kasi tayo. So, yan. So, mapag-aaralan natin yan kapag naabutan na natin. Alright. So, sa rights and obligation, meron ding katulad na tinatawag, di ba, vouching kasi kay existence. Existence or occurrence, ang process niya is vouching. Kay rights and obligations, meron tayong tinatawag na cut-off testing. So, yung cut-off testing na yan, it is a process, parang audit process or audit procedure kung saan tinetest ng auditor yung kung pumasok ba on the right period, accounting period, itong mga transactions na to para matest yung rights and obligations assertion. Aside from rights and obligation assertion, natetest din ng cut-off testing yung completeness. So yan. So, di ba si vouching, ang natetest ni vouching sa existence or occurrence. Yung ibang libro, sinasabi nila, natetest din yung completeness ni vouching, which is also correct naman. Pero may suggestion, kapag may nakita kayong vouching, the best answer to choose is existence. Tapos sa kay cut-off testing, rights and obligations yung nasa-satisfy niyang assertion. Aside from that, nasa-satisfy rin niya yung completeness assertion. Kasi cut-off 'di ba? When we say cut-off, pag sinabing cut-off na, ibig sabihin kung sino lang yung nakapasok doon, yun lang. Hindi na pwedeng pumasok yung mga susunod pa. The following ano na yan, susunod na batch na kayo. Parang ganun yung sinasabi. 'Di ba pag pipila tayo dati sa cashier. Naranasan niyo bang pumila dati sa cashier class para magbayad ng tuition? Hindi po, sir. Hindi na, Pero no? magpasa po ng requirements sa Nagpapasa ng requirements. So, buti pa nga kayo Hindi na nyo naabutan yan. Dati kami, naabutan pa namin. Pipila kami doon sa may ITB yun, no? ITB or ITC building. So, doon. Tapos iikot pa yung pila ng mga estudyante papuntang old building, doon sa pinaka first floor, sa pinaka ground floor, tapos pataas ng second floor hanggang third floor. Imagine niyo yun, umiikot lahat ng mga estudyante na yun. So halo-halo. Si BET, si IT, si AS, lahat, CED. So lahat yun sama-sama. Wala pang COVID noon. Siguro mga way back 2008, 2009 yun, ganun yun. No? So parang ang pangit, hindi maganda yung process noon. Pero at least ngayon nag-improve na. No? Na pwede na sigurong online or dahil yung iba maraming scholar, 'di ba? So lessen na yung burden, yung pagbabayad. So yan. So parang ganoon, may cut-off kasi kapag nagbabayad ng tuition fee. Kapag hindi ka nakaabot, 5 o'clock na sabihin ng guard, bukas na kayo magbayad kasi pagod na yung mga nasa cashier. Eto, bibigyan na lang namin kayo ng number para pumila ulit kayo bukas. So, yun yung cut-off na sinasabi natin. So, parang ganun din sa accounting, saka sa auditing, kapag pumasok within the cut-off, yun lang yung i-record. Yun lang yung i-record na transaction for that particular accounting period. Otherwise, it will be recorded in the next accounting period. Ganun din sa audit, di ba? So, tayo naman bilang auditor, ang gagawin naman natin, ano yung mga transactions na hindi nila na-record pero supposedly dapat pasok siya for that particular reporting period. So, syempre, iti-test natin. So, magka-cut-off testing tayo. So, yun yung meron sa rights and obligations assertion. So, meron silang tinatawag na cut-off testing. So, fourth one is letter V. What's letter V? Yes, Princess. Valuation and allocation. Yes, that's correct, no? So, valuation and allocation. So, sa valuation and allocation, we determine if the account item is properly and appropriately recorded. Kung yung asset ba, liabilities, and equity interest, properly valued ba sila? Appropriately ba yung mga amount? Appropriate ba yung mga amount na nakalagay doon sa financial statement? Kasi like for example, si accounts receivable,
So we all know that accounts receivable are initially recognized at its fair value, which is the selling price, 'di ba? Selling price or gross invoice price. Pero at the end of the reporting period, we have to record it at its net realizable value. So how do we record the net realizable value of accounts receivable? It should be the gross amount of the accounts receivable less the allowance for bad debts. 'Di ba? So you get there the net realizable value. So tayo bilang auditor, tinetest natin yan kung tama ba yung nakalagay doon na amount. Ganun din for depreciation, chine-check natin kung properly valued ba yung mga book value, kung revaluation method ang ginagamit ng company, ng entity, i-check natin kung properly valued ba yung mga property, plant, and equipment. Ganun din sa inventory. Do they follow the lower of cost or net realizable value kapag full PFRS or PFRS for SME? Paano kapag PFRS for small entities? Do they follow the lower of cost or market rule? So yan. So pag-aaralan din natin yan. Ayan. Okay. So the fifth one is letter C. Diba? Perceive. So what's letter C? What's letter C? Yes, Alina. Yes, Alina. Completeness. Completeness. Ayan. So, number 5 is letter C. Napagbaligtad pala natin, no? So, dapat letter V yung pinakahuli. So, letter C yung nalagyan natin. Completeness. So, sa completeness, this type of assertion, chine-check natin kasi to test if the transactions are completely recorded in the financial statements. Ito naman, completely recorded. Chine-check natin, kaya completeness. Kung titignan nyo sa existence, diba? Ang chine-check natin kung nag-i-exist ba yung accounting records na nakasulat, nag-i-exist ba talaga? So from accounting records papunta sa supporting document. So sa completeness naman, kabaligtaran. So balikan ulit natin. So from the accounting point of view, 'di ba? Sa accounting point of view, paano mag-record ng transactions? From supporting documents, kapag may economic substance, we record it as accounting transaction. So to test the completeness assertion, paano natin iti-test yung completeness assertion? Magsisimula tayo mismo sa supporting documents papunta sa accounting records to check kung kung complete talaga yung transaction. Kasi minsan may mga supporting documents na hindi na i-record, 'di ba? May mga transactions na hindi na i-record, so hindi natin matatawag na complete yung financial statement kung hindi na i-record talaga ng buo lahat ng transaction. So syempre tayo bilang auditor, to test the completeness, mag-uumpisa tayo sa supporting document papunta sa accounting records. So nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes, sir. Yes po, sir. Yes. So anong tawag natin dyan? So kung dito, from accounting records, papunta sa supporting documents, we call it vouching. Ano naman, kapag nag-umpisa tayo from supporting documents, papuntang accounting records, so what do you call this type of testing? Nag-uumpisa siya sa letter T. Letter T. Yes, Hershey. Sa letter T. Hello po. Yes, Hershey. Tracing po. Yes, no? So that's correct. Tama si Hershey. Ang tawag po doon ay tracing. So we trace starting from supporting documents papunta sa accounting records. So lumalabas pala, tracing satisfies the completeness assertion. So nilagay natin dyan. While vouching satisfies the existence assertion. So yan. So yun yung tawag doon.
So from accounting records papuntang supporting documents, we call it vouching. So vouching satisfies the existence assertion. And then from supporting documents papuntang accounting records, we call it tracing. Then tracing satisfies the completeness assertion. Nakukuha po ba, class? Nagigets po ba? Yes po, sir. Alright. Okay. So, tapos na tayo dito sa general FS assertion, no? Although na pag-aralan na natin siya dati, nung first meeting pa lang, ay i-breakdown pa natin ito. Yung general FS assertion kasi, pwede mo pa siyang i-breakdown into 3 cluster. The first one is account, transactions and events assertion. So, meron pa lang transactions and events assertions aside from general FS assertion. So kapag sinabi nating transactions in events, pag sinabi nating transactions in events class, ano kaya yung pinaka nai-imagine natin, na-visualize natin na lugar, isa siyang lugar na merong transaction, nagkakaroon ng transaction. Ano kaya yung best na lugar na visualize natin na maraming transaction? Anyone from the class? Na-imagine ninyo, na-visualize ninyo? Yes, Kathleen. Market po. Yes, that's correct, no? Market. So when we say market, ano yun sa Tagalog ng market? When we say market, anyone from the class, ano yung Tagalog ng market? Filipino ng market. Palengke po. Yeah, di ba? No, merkado or palengke. So when we say market, it's merkado, marketplace, ito yung pamilihan or palengke. Syempre kapag sa palengke, maingay ba or hindi? Maingay po. Maingay po. Maingay, di ba? So, syempre tayo mga kunwari, hindi tayo mahilig sa maiingay, no? So, syempre pumunta tayong palengke. Sinabi natin, ano ba yan? Ang ingay-ingay naman netong mga tao dito sa palengke. Ang ingay-ingay, parang palaka, kokak ng kokak, di ba? So, kokak ng kokak. Kasi yung transactions and events assertion, when we think of the transactions and event assertion, think of the word kokak. No? So, what is kokak? So, ano yung assertions na meron sa kokak or transactions and events assertion? The first one here is completeness. Second one is occurrence or existence. So, napag-aralan na natin yan, di ba? So, and then third one is cut-off. Fourth one is accuracy. And then fifth one is classification. So, yan. So, ito yung mga transactions and events assertion. So, when we say assertions pertaining to transactions and events, think of the word kokak. So, ano yung kokak na yun? Completeness, occurrence, cut-off, accuracy, classification. So, sa occurrence, existence, alam nyo na yan. Kasi we are checking here if the recorded transactions really occurred or it really exists, di ba? Sa cut-off, all transactions have been recorded in the proper period. So tulad ng sinabi ko nga kanina, kapag cut-off na, kung sino lang yung mga nakapasok, yun lang. Next batch na. So parang yun yung cut-off. Accuracy, if it's recorded appropriately, and then classification, if it's recorded in the proper accounts. Diba? So kung yung transactions and events ba na yun, is it properly recorded? Proper accounts ba yung nagamit? Ayan. So these are the assertions pertaining to transactions and events. We also have assertions pertaining to account balances. So kapag inisip naman natin yung account balances, when we say or when we imagine account balances, ano yung nai-imagine natin? Ano kaya yung unang pumapasok sa isip nyo, class, kapag inisip nyo, account balances, ano kaya meron? So, anong meron, class? Anong nai-imagine ninyo? So, imagine lang na imagine, kasi imagination nyo lang yung limit. So, when you think of the account balances, ano yung naiisip ninyo? Anyone? Account balances, ano yung nai-imagine ninyo? Yes, Erica. Balance sheet. Yes, no? So, balance sheet. Siyempre sa balance sheet, i-check natin kung yung mga account item, di ba? May balance ba? Di ba? So, may balance. Di ba yung balance sheet minsan, zero balance din, yung ibang account item. Tama po ba? Yung ibang account item doon may balance. Yung ibang account item doon, zero balance na.
Tama po ba? Nung accounting 101 natin, accounting 1, di ba excited tayo na, ay may ito na, makakagawa na ako ng balance sheet. Tapos meron doon, ay nag-fully paid na kasi si customer A na zero out tuloy yung accounts receivable. So, may time ba na yung account item sa balance sheet, zero siya? Yes, sir. Yes po, sir. Alright, so zero. So minsan may balance, minsan zero balance. So when we think of the assertions pertaining to account balances, we always think kung may balance pa ba or zero na ba. So syempre, ano pa ba yung iisipin ninyo or imagine ninyo sa mga list of assertions pertaining to account balances? You think of the word Serova. So yan, Serova. So ano yung meron sa Serova? Kasi dito sa natin, COCAC, Transactions and Events Assertion. Sa account balances assertion, ano yung meron doon? Una, completeness. Ikalawa, existence. Ikatlo, rights and obligations. Ikaapat, valuation and allocation. So when you think of the assertions pertaining to account balances, think of the word Serova. If you are thinking or imagining the assertions pertaining to transactions and events, think of the word COCA. So, at dito, madaling-madali nyo lang ma-identify ano ba yung mga assertions na related sa mga transactions and events and accounts balances. Alright, so meron din palang assertions specifically for presentation and disclosure. So sa presentation and disclosure, meron tayo ditong occurrence, rights and obligations, completeness, classification and understandability, accuracy and valuation. So yan yung sa ating presentation and disclosure assertion. So, ito po yung mga ibang assertions aside from the general FS assertion. Ito, although lahat sila pare-pareho, kaso group lang natin siya. Depende dito. Ayan, kung transaction and events ba siya, assertions pertaining to transactions and events, or assertions pertaining to account balances, and then assertions pertaining to presentation and disclosure. Ayan. All right. So, any questions? Pagdating dito sa mga assertions natin. Any questions, class? Done po. None so far. All right. So, let's move to regular audit procedure. So, sa regular audit procedure, before we start with the other topics sa auditing theory, kailangan maging familiar tayo with the regular audit procedures. Ito yung mga regular audit processes na gagawin natin bilang auditor. Meron kasi yung mga audit procedures na normal natin ginagawa. So the first one is, ano kaya yung unang audit procedure na pwede natin gawin, class? Anyone from the class? Yes, John Harrow. Inspection po. The first one is inspection. Yes, that's correct, no? So the first one is inspection. Kapag nag-i-inspect tayo, we satisfy the existence assertion. So tulad nung pinag-usapan natin kanina, 'di ba? Yung tinanong natin dito, ano ba yung mga klase ng assertion na pwedeng makapag-test for an existence assertion. So may sumagot kanina, inspection, which I agree, 'di ba? Sabi ko yes, kasi inspection satisfies as well the existence assertion. So yeah, so inspection satisfy the existence assertion. Kasi chine-check natin yung records, yung documents, yung assets para ma-satisfy yung ating need to substantiate the evidences. So inspection is a part of our regular audit procedure. Ikalawa, so ano yung ikalawang audit procedure naman? Yes, Jennifer. Yes, Jennifer. Observation po. Yes, that's correct, no? So, second one is observation. So, ano meron sa observation? It satisfies the valuation assertion. It also satisfies the existence assertion. So, dito muna tayo sa valuation assertion. How do observation satisfy the valuation assertion?
Like for example, pag nag-petty cash count, di ba? Kapag nagpe-petty cash count for audit, i-audit yung petty cash, ang nagka-cash count, hindi yung auditor. So, alalahanin niyo na, kapag nagka-cash count, ang nagka-cash count, hindi yung auditor. Ang nagka-cash count dapat, si petty cash custodian. So, tayo bilang auditor, nag-o-observe lang tayo. So, ang ginagawa pala natin, kapag merong petty cash count, observation lang tayo bilang auditor. So, it satisfies the valuation assertion. Kasi, makikita natin doon, habang ino-observe natin, nagbibilang si petty cash custodian. Ang established petty cash fund is 5,000. Pero yung na-cash count lang is 2,000 lang. So, ibig sabihin, 2,000 lang dapat ang nakapresent doon sa financial statement as petty cash fund. Kasi through observation, nasasatisfy natin yung valuation assertion. Also, nasasatisfy din natin nasasatisfy din ng observation procedure yung existence assertion. So, paano naman nasasatisfy ng observation procedure yung existence assertion? Siyempre, through observation, pwedeng mag-observe ang auditor. Pwedeng mag-observe ang auditor na without doing anything, di ba? Nasaan yung yung asset ninyo? Diba? So magtatanong siya, nasaan yung asset ninyo? Tapos sabihin nung employee nung company, ay dyan po sa sa production facility. So kayo bilang auditor, magka-conduct lang kayo ng maglalakad-lakad lang kayo doon sa area. Magka-client visit kayo, check nyo, nandito yung mga asset, kompleto pa yung mga property, plant, and equipment. So it satisfies the existence assertion as well. So observation, ganun din yung ginagawa na. Third one is, ano naman yung third one na audit procedure? Yes, Erica. Yes, Erica. Inquiry po. Yes, inquiry. So inquiry is also a part of regular audit process. So sa inquiry, yan ang ginagawa. The auditor normally asks questions or the auditor obtains knowledge or information doon sa, pwede sa client mismo, pwede siyang magtanong, pwedeng sa third party. 'Di ba? So pwede pala siyang magtanong sa client mismo kung ano yung mga pwede niya ma-obtain na information. Pwede rin siya magtanong sa ibang party, sa third party or outside the organization ng client. So it satisfies a completeness, 'di ba? Tignan natin. Sa inquiry, nasasatisfy niya yung completeness assertion, existence, valuation and allocation, rights and obligation. So imagine ninyo yung inquiry pala, sa inquiry pa lang pwede na tayong makasatisfy ng mga ilang assertion. So sobrang ang dami pala ng assertion na pwedeng isatisfy just by doing inquiry. So we have the completeness assertion, existence assertion, valuation and allocation, rights and obligation. So para tong yung kasabihan na hitting three birds, 'di ba? With one stone. So ganon yung inquiry pala. Sobrang lakas pala ng inquiry. Kaya pala maraming marites ngayon, 'di ba? So usang-uso yung marites ngayon. Marites 2021 kasi kapag nag-inquire si Marites na, ano nangyari dyan? Ano nangyari sa kapitbahay natin? Marami nang masasabi yung isa nating kapitbahay, yung isang kapitbahay ni Marites. So auditor pala si Marites, no? Kasi nasasatisfy yung completeness, existence, valuation and allocation, rights and obligation because of the inquiry. So yung inquiry niya, yung specific na inquiry niya, chismisan. Yun yung kanya. All right. So the fourth audit procedure is Jennifer. Yes, Jennifer. Confirmation po. Yes, confirmation. So we also have a confirmation audit procedure. So here, the auditor sends letter of confirmation to satisfy the following assertion. So meron palang sinasatisfy din si confirmation, no? Completeness, valuation and allocation, rights and obligation. So pumapangalawa pala si confirmation kay inquiry.
Kasi si confirmation, marami-rami rin siyang nasa-satisfy na assertion. So, completeness, valuation and allocation, rights and obligations. So, balikan natin si Marites. Si Marites, this 2021. Una, di ba, nag-inquire siya sa kapitbahay. Sabi niya, ano nangyari dito sa mag-asawa na to? Di ba? Bakit nagkahiwalay? So, syempre, nag-inquire siya sa kapitbahay. Sabi, ay kasi ganito yung nangyari, ganyan yung kwento. So, syempre, si Marites, may pagka-auditor pala siya. So, hindi lang siya na-satisfy sa inquiry. Gusto pa niya i-confirm. So, lumapit siya doon sa asawa, sa babae, di ba? Sabi, bakit kayo nagkahiwalay? Ay, may problema kami, ganito. Hindi na kayang isolve ng pagsasama. So, na-confirm ni Marites. So, matibay, mas maganda pala yung confirmation. Kasi yung confirmation, merong direct answer nang galing nun sa tao mismo. So, kapag confirmation, pwede ka palang humingi ng direct confirmation. So, pwede kang humingi ng direct confirmation from a third party. Kasi ang direct confirmation, it is one of the best evidences. So, itabi muna natin yan ilagay natin sa pocket natin, sa ating information. Kapag confirmation, one of the best evidences yan. Kasi meron tayong direct confirmation coming from a third party. So, may mga example tayo ng mga confirmation. So, the first one is bank confirmation. So, yung bank confirmation, the auditor sends standard bank confirmation. Kanino niya isi-send? Sa bank. So, anong tinitest niya dito ni bank? Ino-audit kasi niya yung, ano yung tinitest dito ni auditor? Ano yung sinusubukan niyang i-audit? Yung cash in bank, di ba? Kasi kaya nga siya nagpadala ng bank confirmation kay bank para ma-audit or ma-check kung talaga bang tama yung balance sa cash in bank. So, meron din tayong receivable confirmation. So, nagpapadala naman ng positive or negative AR confirmation kanino? Kay customers. Para malaman kung totoo ba talaga yung mga AR balances na nandoon sa financial statements. So, meron din tayong tinatawag na related party confirmation. Kasi chine-check naman natin yung related party transaction. Kanino? Sa related parties. Kung nag-i-exist ba talaga yung transactions na yon. So imagine ninyo, yung confirmation matibay-tibay pala to na audit procedure kasi meron siyang direct confirmation or information na nagagather from the specific parties involved doon sa mga gusto mong i-audit. So napakaganda palang audit procedure itong confirmation. So we have another one. Audit procedure. Ano naman po yun? Yes. Jean May. Yes, Jean May. Computation po. Computation. Yes, no? So, computation. Kasama ang computation as part of audit procedure. Pero dahil mga accountants na kayo, hindi ko na ito dapat ipaliwanag pa kasi alam nyo naman ito, yung computation. So, diretso na tayo sa number 6. So, ano yung number 6? Yes. Lowell. Yes, Lowell. Analytical procedures po. Yes, analytical procedure. So, the last audit procedures na normally kinakandak natin is analytical procedure. So, here sa analytical procedures, we usually do ratio analysis, horizontal analysis, vertical analysis, movement analysis, trend analysis, or kahit ano pang mga analysis. Kasi dito, by doing analytical procedures, malalaman natin, mako-compare natin na, uy, bakit previous year ang laki ng sales noong 2019. Eh yung 2020, biglang lumiit yung sales ng client namin. So, sobrang laki. Nag-drop siya by 70%. Diba? So, syempre, kayo bilang auditor, mag-worry kayo. Tama po ba? Nagigets po ba? Yes po, sir. Alright. Yes po. So, doon, syempre, magkakanda kayo ng additional audit procedures aside from analytical procedure. And then doon nyo na-realize na, ay, oo nga pala, pandemic nga pala, kaya nag-drop yung sales ng client namin. Kasi 2020, nag-COVID-19 pandemic. So doon nyo mapapaliwanag, doon nyo maiintindihan lalo ano yung reason sa ganong behavior ng financial statement ng client.
So yung iba, yung tinitignan din yung inventory turnover. So chine-check yung inventory turnover. Di ba meron kayong management accounting or management advisory services? Tapos na po ba kayo doon? Ongoing po ngayon. Ongoing, ayan. So sa management advisory services kasi pinag-aaralan yung inventory turnover. So kayo bilang auditor, gagawin nyo rin yun. Magka-conduct kayo, mag-check kayo ng inventory turnover analysis. So bakit kaya sobrang liit ng inventory turnover? Baka mahirap ibenta yung inventory. Kasi imagine ninyo, dapat ang inventory turnover malaki. The higher the inventory turnover, the better. Ibig sabihin, umiikot talaga yung revolving fund ng company. So from cash, naibenta, naging inventory, naibenta, naging receivable, naging cash ulit. So umiikot talaga yung inventory turnover, 'di ba? Yung kapag maliit ang inventory turnover, baka may problema doon sa pagbenta. So kayo bilang auditor, chine-check nyo rin yon. So by doing analytical procedures. So isa yan sa importanteng ginagawa ng auditor, yung analytical procedures. All right, class. So I think we're done now with the audit process part 2. So next meeting, we will start discussing the audit planning pagdating sa auditing theory. So that's all for today for auditing theory. So see you sa ating auditing problems na link. So see you now. All right, class dismissed.